குட் ஈவினிங் மேம். குட் ஈவினிங் சந்தோஷ், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க மேம். நேத்திக்கு லாஸ்ட் கிளாஸ் வரலையா நீங்க? மேம் வந்தேன் மேம். வந்தீங்களாமா? சரி, ஓகே ஓகே, ஆல்ரைட். நான் எல்லாரையுமே அந்த தத்வாதிகா ஷானு எல்லாரையுமே நான் பார்த்தேன் லாஸ்ட் கிளாஸை. நீங்கள் பார்த்துருப்பேன், மறந்துட்டு நினைக்கிறேன், சாரி. ஆல்ரைட், ஐ எம் கோயிங் டு லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து வி ஃபினிஷ்ட் ஒன் யூனிட், ஐ மீன் சம்மரைசிங் ஒன் யூனிட், human health and diseases and microbes and human welfare. அதெல்லாமே நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம். Now we are going to do questions concerning that. ஓகே, இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வாட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ், இதுக்கு வந்து வெயிட்டேஜ் ரொம்ப குறைச்சல். ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸுக்கு கொஞ்சம் ரிலேட்டிவ்லி இந்த யூனிட்ல ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீசஸ் ஹேஸ் மோர் வெயிட்டேஜ் தேன் மைக்ரோப்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் வெல்ஃபேர். போன வருஷம் வந்து மைக்ரோப்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் வெல்ஃபேரில் கொஸ்டின்ஸ் வரல. ஸோ பட் தட் டசன்ட் மீன் தட் நீங்கள் அதை விட்டுட்டு போயிடலாம் எக்ஸாமுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் உடனே டக்குன்னு பிளான் பண்ணிடாதீங்க. அந்த மாதிரிலாம் யோசிக்காதீங்க. நம்ம வந்து ஏன் நம்ம வெயிட்டேஜ் சொல்கிறோம், ஒரு லெசனுக்கும் நம்ம ஏன் ஒய்ஆர் வி டாக்கிங் அபவுட் வெயிட்டேஜ் அப்படின்னா, எத்தனை டைம் அலாட் பண்ணணும், எவ்வளவு நுணுக்கமாக அந்த சப்ஜெக்டை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். ஸோ அதனால் வந்து எல்லாமே நம்ம படிக்கணும். ஏதான ஒரு சம்டைம்ஸ் நல்லா நீங்கள் படிச்சுன்னு போகிற சாப்டரே உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் கலவாரிடும், அதில் ஞாபகம் வராமல் போயிடும். ஸோ அப்போ வந்து இந்த மாதிரி சாப்டர்ஸில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சாய்ஸில் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண முடிஞ்சுட்டா பெஸ்ட் இல்லையா? ஸோ யூ ஹாவ் டு பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் த ஒர்ஸ்ட். அதனால் எப்போதுமே ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கக்கூடாது. கரெக்டாக எது நமக்கு இதுதான் நமக்கு சாய்ஸில் விடலாம், இது எவ்வளோ படித்தா போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் படிச்சுட்டு போகாதீங்க. அது வந்து தட் இஸ் ராங் வே ஆஃப் ப்ரிப்பேரிங். யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் கம்ப்ளீட் போர்ஷன் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போகணும். பட் யூ ஷுட் நோ த வெயிட்டேஜ். இதில் இவ்வளோ கொஷின்ஸ் வரும், இவ்வளோ மார்க் தான் வரும் அப்படிங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுட்டு போகணும். ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதே தெரிஞ்சுக்கணும். ஆல்ரைட், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், which of the following sexually transmitted infection are completely curable? Option B, ma'am. Yes, syphilis and trichomoniasis. That's correct answer. Option B is the correct answer. All right. Match list 1 and list 2. Option கீழே இருக்கிற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுங்க. இதில் வந்து ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ அபவுட் சம் திங்ஸ். சரி, இதுதான் ஆன்சர்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்படியே போயிடக்கூடாது. ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷன் வந்து that is a viral infection. HIV and trichomoniasis அப்படிங்கிறது வந்து அது இட்ஸ் a viral infection and இது இப்போ வரல, கரண்ட் சுச்சுவேஷன் வர அதுக்கு க்யூர், இன்னும் கம்ப்ளீட் க்யூர் கண்டுபிடிக்க முடியல. சில டேப்லெட்ஸ்னால அவங்க வந்து லைஃப்பை ப்ரொலாங் பண்ண மட்டும்தான் முடியறது. ஓகே, ஸோ அதனால் வந்து ட்ரைகோமோனியாசிஸ் அப்படிங்கிறது தான் இட்ஸ் அ பேரசிட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன். அது வந்து அண்ட் இஸ் க்யூரபிள் வித் ஆன்டிபயோட்டிக். ஓகே, அண்ட் பி வந்து சிஃபிலிஸ் அண்ட் ட்ரைகோமோனியாசிஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே வந்து க்யூரபிள், ரெண்டுமே க்யூரபிள் தான். இது வந்து பாக்டீரியா, சிஃபிலிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் வந்து அதை வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்னால க்யூர் பண்ண முடியும். அண்ட் எந்த மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக்னா டிப்பிக்கலி பென்சிலின்னால க்யூர் பண்ணுறாங்க. இப்போ பென்சிலின் தான் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் ட்ரைகோமோனியாசிஸில் வந்து அது பேரசிட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் அது க்யூர் பண்ண முடியும். அது ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன், அதுக்கும் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ஆன்டிபயோட்டிக்ஸால் க்யூர் பண்ண முடியும். ஓகே, அண்ட் ஹெப்படைட்டிஸ் பி அண்ட் ஜெனிட்டல் ஹெர்பிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ரொம்ப கட்டியாக புண்ணாக அந்த மாதிரி கொப்பளம் மாதிரி வரும், அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம். அது ரெண்டுமே வந்து வைரல் இன்ஃபெக்ஷன். அண்டு இது வந்து பட் அதோடைய காஸ் வந்து எப்படி சொல்கிறது, சிம்டம்ஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ண முடியும், அது வந்து இட் கேன் பி மேனேஜ்ட், அதோடவே நம்மளால இருக்க முடியும். பட் கம்ப்ளீட் 100% க்யூர் கிடையாது அதுக்குமே.
பட் இட் கேன் பி மேனேஜ் அண்ட் அரெஸ்ட் அதோட சிம்டம்ஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி பண்ண முடியும். தட் இஸ் பாசிபிள் இன் ஹெப்படைட்டிஸ் பி அண்ட் ஜெனிட்டல் ஹெர்பீஸ். அப்புறமா வந்து ஜெனிட்டல் ஹெர்பீஸ் அண்ட் ஜெனிட்டல் வாட்ஸ், அது ரெண்டுமே வந்து இட்ஸ் காஸ்ட் பை வைரஸ். ஓகே, ஹெர்பீஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் பேப்பிலோ வைரஸ் அப்படிங்கிற வைரஸ், ரெண்டு வைரஸ்னால அந்த அந்த ப்ராப்ளம் வருது. அண்ட் இது வந்து சிம்டம், இது வந்து என்னன்னா சிம்டம் தான் அரெஸ்ட் பண்ண முடியும். லைக் ஆஸ் ஐ செட், த ஹெப்படைட்டிஸ் பி அண்ட் ஜெனிட்டல் ஹெர்பீஸுக்கு வந்து எப்படி சிம்டமை மட்டும் அரெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னா சிம்டமை ஸ்டாப் பண்ணி ஒரு இடத்துல நிறுத்திடுவாங்க, அதுக்கு மேலே டெவலப் ஆகாமல் பார்த்துருவாங்க. பட் வந்ததை கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் இது ரெண்டுமே இருக்க முடியும். பட் பிக்கு வந்து அது பண்ண முடியாது. ஸோ ஐம் சாரி, பி ஒண்டி தான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆன்டிபயோட்டிக்கில் க்யூர் ஆகும். பாக்கி மூணுமே க்யூர் பண்ண முடியாது. சிம்டம் ஒண்டி தான் நம்ம அரெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஆல்ரைட், ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். நவ் இந்த மேட்ச் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ப்ளீஸ் டெல் மீ, ஜஸ்ட் லுக் அட் த மேட்ச் அண்ட் டெல் மீ. Option C, ma'am. Yes, option C is right. அதாவது typhoid is caused by bacteria of genus Salmonella. Okay, elephantiasis, அது வந்து one second, that is Ashelmenthes அப்படிங்கிற ஒரு parasitic wormனால வருது. அந்த parasitic worm எப்படி வருது? It's transferred by a filarial, இது that's also called a filarial worm. அது வந்து it's transmitted through mosquitoes. அப்புறம் ringworm வந்து it's a fungal infection. And இது வந்து is caused by fungi of genus Microsporum. That is option 4. And D வந்து malaria, அது that is caused by a protozoan. And again that is transmitted through mosquito, female mosquito. இதுவும் elephantiasis-உம் female mosquito-வால வருது, மலேரியாவும் ஃபீமேல் மஸ்கிட்டோலாம் வருது. பட் தே ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மஸ்கிட்டோஸ். ஓகே, ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட். ஆல்ரைட், இப்போ இது பாருங்க, தேர்ட். Option A, ma'am. Option A is correct. Cytokine barriers, அது வந்து interferons. இது என்னன்னா சைட்டோகைன்ஸ் வந்து broad and loose category of small proteins. அது சைட்டோகைன் பேரியர்ஸ்ங்கிறது அது வந்து இந்த தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் செல் சிக்னலிங். செல் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று சிக்னலிங்க்கு வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ அதோட ரிலீஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டேன்னா, இந்த பிஹேவியர் ஆஃப் த செல் எஃபெக்ட் அது வந்து இட் அஃபெக்ட் த பிஹேவியர் ஆஃப் த செல் அரவுண்ட் தெம். அது வரும்போது இந்த சைட்டோகைன் பேரியர் வரும்போது அப்போ என்ன ஆகிடும், இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளமேஷன். இட் கேன் பி டியூ டு இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளமேஷன்னால அந்த மாதிரி வரும். ஸோ அண்ட் தென் பி வந்து செல்லுலார் பேரியர். செல்லுலார் பேரியர் நியூட்ரோஃபில்ஸ் அண்ட் மேக்ரோஃபேஜஸ், அது ஆப்ஷன் கரெக்ட். அப்போ இந்த செல்லுலார் பேரியர்ஸுங்கிறது வந்து ஃபார்ம்டு பை இம்யூன் செல்ஸ் தட் prevent the spread and movement of foreign substances in the body. Okay, so the neutrophils and macrophages அப்படிங்கிறது type of white blood cells and are part of the immune system. Physiological barriers அப்படிங்கிறது tears and saliva, இது fourth. So C-க்கு வந்து 4. இப்போ இந்த வந்து இப்போ இந்த டியர்ஸ் அண்ட் சலைவாக்கில் வந்து என்ன இருக்குது, என்ன என்சைம்ஸ் இருக்குன்னா லைசோசோம் இருக்குது.
which help in breaking down the cell walls of many kinds of bacteria, lysosome. So அது வந்து இந்த tears and saliva இருக்கு. So that is giving a lot of protection actually. And then physical barriers, mucus coating of respiratory tract. So இதெல்லாம் வந்து innate immunity நம்ம நேற்றுக்கு படித்தோம் இல்லையா அது. ஓகே, இது என்ன பண்ணுறதுன்னு சொன்னால் இட் ட்ராப்ஸ் பேத்தோஜன்ஸ், டஸ்ட் அண்ட் அதர் பார்ட்டிகல்ஸ் விச் என்டர் த்ரூ த நேசல் பேசேஜ். நம்ம பை மிஸ்டேக் எங்கேயாவது போய் ஒரு புகை இருக்கிற இடத்துல, தூசி இருக்கிற இடத்துல நம்ம போய் நின்னோம்னா அதுவும் மூக்கு வழியாக உள்ளே போகும்போது that will be filtered through the mucus, whatever is there in the respiratory passage. Okay, so option A is the correct answer. Okay, fourth. Which one of the following commonly sexually transmitted diseases completely... இதான் இப்பதான் பார்த்தோம் நம்ம. Okay, try again. Option D, ma'am. Option A, ma'am. Option A. Hepatitis B வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்யூர்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ தானே நம்ம பார்த்தோம், ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷனும் கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் ஹெச்ஐவி வந்து இஸ் நாட் க்யூரபிள், பட் இட் கேன் பி மேனேஜ்ட் அண்ட் த லைஃப் கேன் பி ப்ரொலாங்ட். இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஃபேட்டல் எனிவே, அட் த எண்ட் அது ஃபேட்டலாக தான் ஆகும் அட் பியாண்ட் அ பாயிண்ட். பட் லைஃப்பை கொஞ்சம் ப்ரொலாங் பண்ண முடியும் வித் மெடிசின்ஸ். ஹெப்படைட்டிஸ் பி அண்ட் ஜெனிட்டல் ஹெர்பிஸை வந்து கம்ப்ளீட் க்யூர் பண்ண முடியாது, பட் சிம்டம்ஸ் கேன் பி அரெஸ்டட். கொனோரியாங்கிறது வந்து இட் இஸ் ஏர்லி ஸ்டேஜில் டிடெக்ட் பண்ணால் இட் கேன் பி கியூர்ட். இது வந்து இட்ஸ் காஸ்ட் பை அ பாக்டீரியா. ஓகே, இது வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுத்து ஏர்லி ஸ்டேஜில் ட்ரீட் பண்ணுறாங்க. ஆல்ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன். Which one of the following techniques does not serve the purpose of early diagnosis of disease for its early treatment? Ma'am, option A, ma'am. Serum and urine analysis. Correct. The conventional methods எல்லாம் வச்சு diagnose பண்ணும்போது இது வந்து serum and urine method வந்து it does not help in early diagnosisல வந்து help பண்றது இல்லை. Okay, so the recombinant DNA technology, polymerase chain reaction and enzyme linked immunosorbent assay, that is ELISA அப்படிங்கிறது, இதெல்லாம் are some techniques that serve the purpose of early diagnosis. ஸோ பாக்கி எல்லாமே, பாக்கி 3 ஆப்ஷனுமே இட் கேன் பி அந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் வந்து இட் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் ஏர்லி டயக்னோசிஸ், பட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டஸ் நாட் ஹெல்ப் இன் ஏர்லி டயக்னோசிஸ். வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் தெரியும். ஓகே, சிக்ஸ்த். இன் விச் பிளட் கார்பசல்ஸ் த ஹெச்ஐவி அண்டர்கோஸ் ரெப்ளிகேஷன் அண்ட் ப்ரொடியூசஸ் ப்ராஜெனி வைரஸஸ்? Option D, ma'am. D, ma'am. T cells. Yes, correct. Option D. Correct. இது வந்து இது as you all know, இது வந்து இம்யூனோ டிஃபிஷியன்சி வைரஸ்னால அது வருது. ஸோ அதனால ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே CD4+T செல்ஸை வந்து முதல்ல அது அஃபெக்ட் பண்ணும். விச் ஆர் என்ன டைப் ஆஃப் T செல்ஸ்? அது வந்து CD4T செல்ஸ், CD4+T அந்த செல்ஸை ஃபஸ்ட் அட்டாக் பண்ணும், அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ அது வந்து தட் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் T செல்ஸ். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டானாக்க, TH cells ஆர் T helper cells ஆர் சப்செட் ஆஃப் CD4+T. இப்போ இது வந்து ஒன் டைப் ஆஃப் T செல்ஸ் தான், அதனால இங்கே கொடுத்துருக்கிற TH cells தான் நீங்கள் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கணும். ஓகே, ஆல்ரைட். நெக்ஸ்ட், மேட்ச் த லிஸ்ட் மேட்ச் பண்ணுங்க. this is about the drug. Heroin, marijuana, cocaine, morphine. Option D, ma'am. Yes, very good. Option D. Option D தான் கரெக்ட். இப்போ வந்து A வந்து ஹெராயின் வந்து இட் பிலாங்ஸ் டு த கேட்டகரி ஆஃப் ஓபியாய்ட்ஸ். அது என்ன பண்ணுன்னா, இட் இஸ் எ டிப்ரெசன்ட்
slows down the body function. So heroin matches with slow down body function. ஓகேவா? ஆல்ரைட். அப்புறம் மார்ஜுவானா வந்து இட்ஸ் நோன் ஃபார் இட்ஸ் எஃபெக்ட் ஆன் த கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம் ஆஃப் த பாடி. இப்போ பி வந்து எஃபெக்ட் ஆன் கார்டியோவாஸ்குலர், மீ matches with 1 effect on cardiovascular system. C, cocaine interferes with the transport of neurotransmitter dopamine, so that matches with 4, option 4. Morphine வந்து it's a sedative and painkiller, மெடிசின்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு அனால்ஜிசிக்கா மாதிரி கூட அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க, சாரி அனஸ்தீஷியா மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் மேட்சஸ் வித் 3. ஸோ ஆப்ஷன் D is the correct answer. Now 8. இது மாதிரி பார்த்தோம் இல்லையோ? இப்போ நீங்க சூஸ் பண்ணிடலாமே ஆப்ஷன். ஏன் இவ்வளோ டைம் ஆகுது? ஆப்ஷன் டி மேம். ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். சி, ரிங் வார்ம். ரிங் வார்ம் வந்து அது எதுலேருந்து வருது? ட்ரைகோஃபைட்டன், ஆப்ஷன் 2. ஓகே, தட் இஸ் காஸ்ட் பை அ ஃபங்கஸ். இட்ஸ் அ ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன், ட்ரைகோஃபைட்டன். ஆல்ரைட். ஃபைலேரியாசிஸ் வந்து ஊச்சேரேரியா பேங்க்ராஃப்டி அப்படிங்கிற ஒரு வார்ம்னால, ஒரு பாரசைட்டிக் வார்ம், அதனால வருது. ஸோ ஃபைலேரியாசிஸ் மேட்சஸ் வித் ஆப்ஷன் 3. அப்புறம் மலேரியா இஸ் காஸ்ட் பை புரோட்டோசோவன் பிளாஸ்மோடியம் ஸ்பீசிஸ் இன்க்ளூடிங் பிளாஸ்மோடியம் விவாக்ஸ். ஓகே, ஸோ இதில் நிறைய பிளாஸ்மோடியம் டைப்ஸ் இருக்குது. இந்த பிளாஸ்மோடியம் விவாக்ஸும் இஸ் ஒன் ஆஃப் தெம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் அ லைட்டர் வெர்ஷன். இதில் வந்து தேர் இஸ் ஒன் வெர்ஷன், சாரி சில்ட்ரன், ஐ ஃபர்காட் த நேம். அந்த வந்து இட்ஸ் அ வெரி சிவியர் அண்ட் டேஞ்சரஸ் வெர்ஷன் அப்படின்னு நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அது மலேரியா. நிமோனியா கேன் பி காஸ்ட் பை வெரைட்டி ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் இன்க்ளூடிங் பாக்டீரியம், ஹீமோஃபிலஸ், இன்ஃப்ளூயன்சே. நிறைய ஆர்கானிசம்னால வரும். ஒன்று வந்து ஒரு பாக்டீரியா வந்து ஹீமோஃபிலஸ் இன்ஃப்ளூயன்சே. ஆல்ரைட். எஸ் மேம், பிளாஸ்மோடியம் ஃபால்சிபரம் மேம். எஸ், எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட் மா. தேங்க் யூ ஃபார் டெல்லிங் மீ தட். ஓகே, 9th. Which of the following reasons is mainly responsible for graft rejection? In transplantation of organs. Ma'am, option D, ma'am. Autoimmune response. Illa. Ma'am, option B, ma'am. Inability of recipient to differentiate between self and non-self tissue cells. Ma'am, option C, ma'am. Humoral immune response only. இல்லம்மா. ஆப்ஷன் A, ma'am. இது வந்து எல்லாம் இல்லை, அப்புறம் ஆப்ஷன் ஏ தான். செல் மீடியேட்டட் ரெஸ்பான்ஸ். அதாவது வந்து என்னன்னா, அந்த செல்லுலேருந்து, அந்த செல் வந்து இட்ஸ் வெளியிலேருந்து வந்த செல்ங்கிறதுனால அதுலேருந்து வரக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸு ப்ராப்பராக இருக்காதுங்கிறதுனால யூ ஹாவ் டு, அதாவது விச் ஆர் த ரீசன் ஃபார் மெயின்லி ரெஸ்பான்சிபிள் கிராஃப்ட் ரிஜெக்ஷன் இன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ். இது செல் மீடியேட்டட் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து சரியா இல்லைன்னா இட் கான் பி டன். அதாவது என்னன்னா, இது பாருங்க, இப்போ நம்மளுடைய பாடி இஸ் ஏபிள் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் செல்ஃப் அண்ட் நான் செல்ஃப் இல்லையா? அண்ட் செல் மீடியேட்டட் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸும் இருக்கும் கிராஃப்ட் ரிஜெக்ஷனுக்கு. வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன, இது இந்த ஹையர் வெர்டிபிரேட்ஸில் the ability to differentiate foreign organisms from self cells.
அது வந்து கரெக்ட். அது வந்து இட்ஸ் இந்த பாடிக்கு வந்து ஹையர் இதில் வந்து ஹேஸ் இட் ஹேஸ் எ எபிலிட்டி டு டிஃப்ரென்ஷியேட். அது இன்னெபிலிட்டின்னு போட்டிருக்கிறது தப்பு. ஸோ பியில் வந்து ஆப்ஷன் பியில் அதுதான் தப்பு. அண்ட் தென் யா ஹியூமரல் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ், ஆட்டோ இம்யூன் அதெல்லாம் இல்லை. ஸோ ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஆல் ரைட். ஸோ 10th. Ma'am, option A, ma'am. எஸ், ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். இப்போதானே நம்ம இதை பார்த்தோம் இல்லையோ? சேம் இல்லையா? கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. Okay, physiological barriers include HCl in gastric juice, saliva and tears, etc. அது ஒண்டி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. பாக்கி எல்லாமே லாஸ்ட் டைம் வந்தது. ஆல் ரைட். 11th. Ma'am, option C, ma'am. Yes, option C. See, autoimmune disorder is a condition where body defense mechanism recognizes its own cells as foreign bodies. Correct. அதனால தான் அட்டாக் பண்ணுறது. இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து கோணாம்னான்னு வேலை செய்யறது. அதனால we get problem. Rheumatoid arthritis is a condition where body does not attack self cellsங்கிறது தப்பு. Rheumatoid வந்து is an example where body attacks self cells, synovial membrane. ஸோ அதனால வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் 2வும் வந்து தப்பு. ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ்ங்கிறது இஸ் ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் தான். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். வெரி குட். Now 12. Select the incorrect statement with respect to acquired immunity. Ma'am, option A. Option A. Ma'am, option D, ma'am. Select the incorrect statement தானே கேட்டிருக்காங்க. கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்கலையே. ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட். Acquired immunity is not specific type of defense present at the time of birth. ஓகே, இது வந்து நான் ஸ்பெசிஃபிக் டைப் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ப்ரெசென்ட் அட் த டைம் ஆஃப் பர்த்துங்கிறது தப்பு. அது வந்து அட் த டைம் ஆஃப் பர்த் அது கிடையாது. அக்வைர்டு இம்யூனிட்டி கிடையாது. வேக்சின் போட்டுக்கிறதுனாலையோ இல்லை வந்து ஏதான ஆன்டிபயோட்டிக் மாதிரி எதான சாப்பிட்றதுனாலையோ வரக்கூடிய இம்யூனிட்டி தான் அக்வைர்டு இம்யூனிட்டி. ஸோ அது வந்து அட் த டைம் ஆஃப் பர்த் அது கிடையாது. ஸோ அதனால டி தான் வந்து கரெக்ட் ஆப்ஷன். ஓகே. 13th. ஐடென்டிஃபை த கரெக்ட் இன்கரெக்ட் பேர். Option B, ma'am. Alkaloids and codeine. Any other answer? இப்போ நமக்கு இன்கரெக்ட் பேர் தானே வேணும். Option C, ma'am. ஆப்ஷன் சி இல்லை. நோ. இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பியில் மார்ஃபின் அண்ட் கோடீன் ரெண்டுமே ஆல்கலாய்ட்ஸ். ஸோ ஆல்கலாய்ட்ஸ் கோடீன் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த பேர் வந்து கரெக்டு தான். பிகாஸ் கோடீன் அண்ட் மார்ஃபின் ரெண்டுமே வந்து ஆல்கலாய்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து டாக்ஸின் அப்ரின் அப்படின்னா அப்ரின் இஸ் ஆல்சோ எ டாக்ஸின் அப்டைன்டு ஃப்ரம் பிளான்ட் ஆப்ரஸ். அதனால் அந்த பேரும் கரெக்ட். அதுக்கப்புறம் கன்கனாவேலின் ஏ இஸ் அ லெக்டின்.
அதுவும் கரெக்ட். ரெண்டுமே எல்லாமே கரெக்ட். டைரக்ட் ஆன்சர் அது. பெயர் எல்லாமே கரெக்ட். ட்ரக் ரெசின்ங்கிறது இஸ் நாட் கரெக்ட். ஏன்னா ட்ரக் இந்த ரிசின் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டாக்ஸின் அப்டைன் ஃப்ரம் ரெசினஸ் பிளான்ட். ஓகே, வின்பிளாஸ்டின் அண்ட் கர்க்யூமின் ஆர் ட்ரக்ஸ். ரிசின் வந்து இட்ஸ் a டாக்ஸின். அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் வந்து இதுக்கு ஆன்சர். இட்ஸ் an incorrect pair. Okay, 14. For effective treatment of the disease, early diagnosis and understanding its physiology is very important. Which of the following molecular diagnostic techniques is very useful for early detection? Ma'am, option D, ma'am. ELISA technique. Option D, ma'am. அப்படியா? எலிசா டெக்னிக்ங்கிறது என்னது? மேம், ஒரு ஸ்பெசிபிக் பேத்தோஜனை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக டயக்னோசிஸ் பண்ணுவாங்க மேம். சரி. 96 ஸ்டான்ஸ் எடுத்து அதுல அதோடைய சொல்யூஷன்ஸ்லாம் அந்த HIV வைரஸை கண்டுபிடித்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க மேம். சரி. இப்போ வந்து ஆக்சுவலா வந்து இப்போ என்ன கொஸ்டின் என்ன? ஃபார் எஃபெக்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டிசீஸ் ஏர்லி டயக்னோசிஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இட்ஸ் pathophysiology is very important. Which of the following molecular diagnostic technique is very useful for early detection? இப்போ வந்து எலிசா அப்படிங்கிறது நீங்க எல்லாருமே சொன்னீங்க. எலிசாங்கிறது என்சைம் லிங்க்ட் இம்யூனோசார்பன்ட் அசே அப்படிங்கிறது தான் எலிசான்னு நம்ம ஷார்ட்டா சொல்றோம். இட்ஸ் an acronym. ஓகே, இப்போ வந்து அந்த டிடெக்ஷன் நீங்க சொல்ற மாதிரி கரெக்ட் தான். வந்து அந்த டெக்னிக் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸோட சாம்பிள் வந்து பைண்ட்ஸ் வித் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிஜன், அப்புறம் அந்த டிசீஸ் விச் ஆர் டிடெக்டட் விச் இஸ் டு பி டிடெக்டட் வச்சு அதை வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எலிசா டெஸ்ட் இருக்கு. டைரக்ட், இன்டைரக்ட், சாண்ட்விச், அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. பட் அதை வந்து இதுக்கு வந்து என்ன சொல்றது, ஆன்டிஜன் அண்ட் பயாலஜிக்கல் சாம்பிள்ஸ் இருந்ததுன்னா அது வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும். அதுக்கு தான் அது. இந்த ஆப்ஷன் சி பார்த்தீங்கன்னு சதர்ன் பிளாட்டிங் டெக்னிக் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் யூஸ் டு டிடெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் DNA சீக்வன்ஸ் இன் த கிவன் சாம்பிள் அண்ட் கேன் பி டிடெக்டட் ப்ரையர் டு ஆன்டிபாடி ஃபார்மேஷன். அப்போ ஒன் கேன் டிடெக்ட் பிரசன்ஸ் ஆஃப் பேத்தோஜெனிக் DNA RNA ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல. அப்போ சதர்ன் பிளாட்டிங் டெக்னிக் தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் சி. Okay, all right. Match the following 15th. இது ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. இதில் வந்து அமீபியாசிஸ் தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ நவ் யூ நோ அமீபியாசிஸ் வந்து எதுக்கு அப்படின்னு யூ வில் நோ. ஆப்ஷன் சி மேம். Yes. Option C, ma'am. Correct. ஆப்ஷன் சி. ஆப்ஷன் சில சி வந்து எதுல வந்து போயிட்டு இருக்கு? ஹெமோஃபிலஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸே. கரெக்ட். அதனால அமீபியாசிஸ் வரும். இல்லைம்மா, சாரி. ஆப்ஷன் பி வந்து இன் 4 என்டமீபா ஹிஸ்டோலிட்டிகா, அதனால அமீபியாசிஸ் வரும். சாரி சில்ட்ரன், இது வந்து நிமோனியா ஹீமோஃபிலஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸேங்கிறது நிமோனியா காசிங் organism. All right. Now 16. The adenosine deaminase deficiency results in? Ma'am, option B, ma'am. Option B, dysfunction of immune system. Correct. இது வந்து ma'am, yes. skid கூட வருங்களா ma'am? skid. ma'am, skid அப்படிங்கற ஒரு skid யா வரும். ஓகே மேம். யா இப்போ இதுல வந்து அடினோசைன் இந்த ஏடிஏ என்சைம்ங்கிறது வந்து ஒரு இம்யூன் சிஸ்டம்ல ரொம்ப ஒரு குரூஷியல், அதாவது இம்யூன் சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப குரூஷியல் என்சைம் அது.
ஸோ அதை வந்து அதிலோட டிஃபிஷியன்சி என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டானாக்க இந்த இம்யூன் சிஸ்டமோட டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஆகிடுறது. அப்போது hyposecretion of hormones of adrenaline cortex causes Addison's disease. என்ன ஆகும்? ஹைப்போசெக்ரேஷன். ஓகே, அட்ரினல் கார்டெக்ஸோடது வந்து அடிசன்ஸ் டிசீஸ் வரும். அதே மாதிரி பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் ஆப்ஷன் சி. இதில் வந்து பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் வந்து இட்ஸ் அ லாங் டேர்ம் டீஜெனரேட்டிவ் டிஸார்டர் ஆஃப் த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, கையை தலையெல்லாம் ஆடிட்டே இருக்கும். ஸோ தட் அஃபெக்ட்ஸ் த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. அது மாதிரி எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டிஸார்டர் வருது, டிசீஸ் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து இன்னொன்று digestive disorder of GIT is associated glands are called digestive disorders. இப்போ வந்து இந்த adenosine deaminase deficiency வந்து it causes dysfunction of immune system. The option B தான் correct. Very good. Whoever answered. Now match this following. Option B, ma'am. Option B, ma'am. Let me see B, where ma'am. is option B. Yes, option B is right. Typhoid, pneumonia, filariasis. Okay, by now you know all this. Very good. All right, I'm not going to explain because I've already done that. I'm moving to the next question. I think I'm hoping everybody is following us. Yes, ma'am. Very good. The infectious stage of Plasmodium that enters the human body is? Ma'am, option Option B, D, ma'am. ma'am. Option D. D, female gametocyte. Ma'am, option B, ma'am. B, ma'am. Sporozoids. Option B, the infectious stage of Plasmodium that enters the human body. The Plasmodium that enters human sporozoids, அதுதான் வந்து இட்ஸ் என்னது ஃபீமேல் அனஃபிலஸ் மஸ்கிட்டோ வழியாக உள்ள வருது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இட் அண்டர்கோஸ் அ லைஃப் சைக்கிள். அது ஸ்போரோசோய்ஸ் உள்ள வந்து அந்த அந்த ஒரு லைஃப் சைக்கிள் வந்து தென் அதனால தான் வந்து விட்டு விட்டு ஜுரம் வரும். 3-4 டேஸுக்கு ஒரு தடவை ஜுரம் வருது. அதனால தான் லைஃப் சைக்கிள். அது இட் அண்டர்கோஸ் அ லைஃப் சைக்கிள் இன்சைட் த ஹோஸ்ட் பாடி. ஓகே, ஸோ என்ன ஆப்ஷன்? ஆப்ஷன் பி, sporozoids is the correct answer. Now 19. Identify the wrong statements with reference to immunity. Ma'am, option A, ma'am. Active immunity is quick and gives full response. Correct. Option A, அது வந்து wrong statement. கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் அது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். இட்ஸ் வெரி ஸ்லோ அண்ட் டேக்ஸ் டைம். ஃபுல் எஃபெக்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம் இன் கம்பேரிசன் டு த பாசிவ் இம்யூனிட்டி. அதாவது பாசிவ் இம்யூனிட்டிங்கிறது இப்படி அப்படிங்கிறது என்னது, முன்னாடியே ஆன்டிபயோட்டிக் எல்லாம் கொடுத்து அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதை விட இந்த ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி வந்து கொஞ்சம் அது என்ன ஃபுல்லாக அது ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி என்ன இது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணிட்டு அது பண்ணுறதுக்கு இட் டேக்ஸ் லிட்டில் டைம். உடனே எல்லாம் தெரியாது. ஸோ ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஆல் ரைட், த நெக்ஸ்ட் 20th. Identify the correct pair representing the causative agent of typhoid fever and the confirmatory test of typhoid. Option B, ma'am. Option B, ma'am. Salmonella typhi or Widal test. Correct. இதுதான் வந்து இதில் வந்து ஆப்ஷனே ஒன்றுமே கிடையாது. இதுதான் டெஸ்ட். This is the test they perform for detecting the typhoid. All right. Next, colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation, is very essential to impart immunity in the newborn infants because it contains Option B, ma'am. Immunoglobulin A. Yes, immunoglobulin A. Okay. Next, which of the following sexually transmitted is not oh, இது முன்னாடியே பார்த்துட்டோமே. All right, try.
மேம் ஆப்ஷன் டி மேம். இல்ல, இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி கியூரபிள். கொனோரியா கம்ப்ளீட்லி கியூரபிள்னு பார்த்தோம் இல்லையா? Option A, ma'am. Genital herpes. எஸ், ஜெனிட்டல் ஹெர்பீஸ் அண்ட் ஹெச்ஐவி ஜென்ரலாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எங்கே போனாலுமே ஜெனிட்டல் ஹெர்பீஸ் அண்ட் ஹெச்ஐவி கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ண முடியாது. அவ்வளோதான். ஓகே, ஆல் ரைட். நெக்ஸ்ட் 23. Which of the following immune responses is responsible for rejection of kidney graft? இப்பதானே பார்த்தோம். ஆப்ஷன் பி, செல் மீடியேட்டட் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை அப்படின்னா வந்து விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இம்யூன் ரெஸ்பான்சஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ரிஜெக்ஷன். அந்த செல் மீடியேட்டட் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்னா டிரான்ஸ்பிளான்ட் கிராஃப்டிங்கு, கிட்னி கிராஃப்ட் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஸோ தேல் சே இட் கேனாட் பி டன். அது வந்து செட் ஆகலை, பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். Then 24. Drug called heroin is synthesized by Option D, ma'am. yes, option D, acetylation of morphine. மார்ஃபின்ல வந்து அசிட்டலேஷன்னா என்ன? இட்ஸ் CH3CO. அது அந்த கார்பாக்சில் குரூப், அதோட ரியாக்ஷன்னால வர்றது தான் ஹெராயின். ஸோ ஹெராயின் வந்து நேச்சுரல் ட்ரக் கிடையாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட். Which of the following is not an autoimmune disease? Option C, ma'am. C, ma'am. Option C. Which of the following is not auto? Alzheimer disease, psoriasis, rheumatoid arthritis, but yes. Okay, now 26. Option B, ma'am. One second, ma'am. Please wait. Okay. When which of the following is a mosquito transmitted pathogen caused chronic inflammation of lymphatic vessels? Option A, ma'am. A, ma'am. Option A, ma'am. ஆமா, ஆப்ஷன் பி. ரிங் வார்ம், ஆஸ்காரியாசிஸ், அப்புறம் அமீபியாசிஸ்லாம் கிடையாது, எலிஃபென்டையாசிஸ் தானே. யார் பீன்னு சொன்னது? ஓகே, ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். அதனால தானே கால் வந்து பெருசா வீங்கிக்கிறது. இட்ஸ் மஸ்கிட்டோ டிரான்ஸ்மிட்டட் பேத்தோஜன். ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ வார்ம், ரைட்? ஓகே. Which parasitic worm? Which part of the poppy plant is used to obtain the drug smack? Option B, ma'am. Option A, ma'am. Option B is the right answer. Latex. அதாவது ஸ்மாக் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரௌன் சுகர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ப்ரௌன் சுகர் ஆர் ஹெராயின் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது வந்து இட் இஸ் அப்டைன்ட் பை அசிட்டலேஷன் ஆஃப் மார்ஃபின். அப்போ வந்து தட் இஸ் அப்டைன்ட் ஃப்ரம் லாட்டெக்ஸ் ஆஃப் அன்ரைப் கேப்சூல் ஆஃப் பாப்பி பிளான்ட். ஓகே, ஆல்ரைட். லாட்டெக்ஸுங்கிறது என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? You know what is latex, right?
நம்ம இந்த செடியை கீறினாக்கா அதுலேருந்து தண்ணி ஆர் சம் ஃப்ளூயிட் வரும் இல்லையா, அதை கலெக்ட் பண்ணி அதுலேருந்து வருது. தட் இஸ் லேட்டெக்ஸ். ஓகே. Transplantation of tissues, organs fail often due to non-acceptance by patient's body. Which type of immunoresponse is responsible for such rejection? Oh my God, இது திரும்பி கேட்டுட்டே இருக்கிறாங்களே. Option A, ma'am. ஆமா. Yes, option A is the correct answer. Now next, malt constitutes about -% of the lymphoid tissue in human body. Option D, ma'am. 50%. Yes, 50%. Option By D, the way, ma'am. correct. D தான் correct. What is malt? Can somebody tell me? நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தோம். I mean, போன கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம். Somebody tell me what is malt? Mucosa Associated lymphoid tissue. Yes, exactly. இது வந்து இந்த டோட்டல் லிம்ஃபாய்ட் டிஷ்யூ வந்து இருக்கிற பாடியில் வந்து இந்த மால்ட் வந்து 50% வந்து இட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ். இந்த மியூகோசல் லைனிங் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடியில் வந்து ஸ்கேட்டர்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த தட்ஸ் வை இட் இஸ் 50% ஆஃப் த லிம்ஃபாய்டல் டிஷ்யூ. டோட்டல் லிம்ஃபாய்டல் டிஷ்யூவில் வந்து இட் கான்ஸ்டியூட்ஸ் 50%. ஓகே, நெக்ஸ்ட். Which of the following sets of diseases is caused with bacteria? Option A, ma'am. Herpes and influenza வா, வைரஸா பாக்டீரியாவா, ஒழுங்கா சொல்லுங்க. Option B, ma'am. Option B is the right answer. Cholera and tetanus. அதுதான் வந்து காலரா வந்து விப்ரியோ காலரே அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியானால அது வருது. டெட்டனஸ் வந்து பாக்டீரியம் கிளாஸ்ட்ரீடியம் டெட்டனி அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியானால வருது. டைஃபாய்டு இஸ் காஸ்ட் பை, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Salmonella typhi. Salmonella typhi. Smallpox, variola virus. ஓகே, ஸோ டைஃபாய்டு வந்து இப்போ நம்ம ஏன் இந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுறப்ப டைஃபாய்டு வந்து பாக்டீரியா இல்லையானா அப்படி இல்லை. அந்த ஆப்ஷனில் டைஃபாய்டு அண்ட் ஸ்மால் பாக்ஸ் அப்படின்னா ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்து பாக்டீரியா இல்லையே, இட்ஸ் காஸ்ட் பை வைரஸ் இல்லையா. ஸோ ரெண்டும் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஆப்ஷன் தானே நம்ம சூஸ் பண்ணோம், அதனால தான் நம்ம பி சூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில்ட்ரன் வை வி ஆர் சூஸிங் பி. ஓகே, கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க. இப்போ வந்து காலரா வந்து பாக்டீரியா, டெட்டனஸ் பாக்டீரியா, அண்ட் தென் டைஃபாய்ட் பாக்டீரியா, பட் ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்து வைரஸ். அதே மாதிரி மம்ஸ் வந்து வைரஸ். ஹெர்பீஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ் வைரஸ்னால வருது. அதே மாதிரி இன்ஃப்ளூயன்ஸா வந்து இட்ஸ் காஸ்ட் பை ஆர்த்தோமைக்சோ வைரஸ். ஸோ அதுவும் வைரஸ். பாக்கி எல்லாம் இந்த ரெண்டு, அதாவது எப்படின்னா ஹெர்பீஸ், இன்ஃப்ளூயன்ஸா, மம்ஸ் இதெல்லாம் வைரஸ். ஸ்மால் பாக்ஸ் வைரஸ், பாக்கி எல்லாம் வந்து பாக்டீரியா. ஸோ எகெயின் இந்த கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆனால் யூ ஷுட் நோ விச் ஒன் டு சூஸ். மாற்றி வேற மாதிரி கொடுத்துருந்தாலும் யூ சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஆல் ரைட். நவ் 31. Antivenom injection contains performed antibodies, while polio drops that are administered into the body contain. Option B, ma'am. Option B, activated pathogens. Option A, ma'am. Attenuated pathogens. Attenuated pathogens. Activated pathogens கொடுத்தானா காலி இல்லை, அது மாதிரி கொடுக்க முடியாது. ஆக்டிவ் பேத்தஜன்ஸ் உள்ள விட்டானா என்ன ஆகும், அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. ஓகே, இப்போ வந்து இந்த ஓரல் போலியோங்கிறது சின்ன குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கறது இல்லையா. ஸோ அதில் வந்து கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மிக்சர் ஆஃப் அட்டினியூவேட்டட் அப்படின்னா, அட்டினியூவேட்டட் அப்படின்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா வீக்கெண்ட் பேத்தோஜன்ஸே கொடுத்தா ஆன்டிபயோட்டிக் வரும். ஆனால் அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் எப்படி வரும், நம்ம செல் வந்து அதை வந்து ஃபைட் பண்ணக்கூடிய திறமை நமக்கு செல்லுக்கு இருக்கணும். அப்போ எப்படி அது இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், அந்த பேத்தோஜன்ஸ் வீக்காக இருந்தால் தான் நம்ம செல் வந்து அதை ஃபைட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் தானாகவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கும். ஸோ திருப்பி வேறு அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வரும்போது நம்ம செல்லுக்குள்ள ஆல்ரெடி அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் இருக்கும். ஸோ அப்படிங்கும்போது ஆக்டிவேட்டட் பேத்தோஜன்ஸை உள்ளே கொடுக்கக்கூடாது. ஆக்டிவேட்டட் பேத்தோஜன்ஸை குடித்தானா அது வந்து செல்லை வந்து ஓவர்டேக் பண்ணிடும்.
ஸோ அட்டினுவேட்டட் பேத்தோஜன்ஸை கொடுத்தாதான், தட் இஸ் வீக் பேத்தோஜன்ஸ், வீக்கெண்ட் அதை வீக் பண்ணிடுவாங்க, வீக்கெண்ட் பேத்தோஜன்ஸை கொடுத்தாதான் அது செல், நம்மளுடைய செல் வந்து அதுக்கு வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிக்கும், அதுவாகவே இம்யூனிட்டி கண்டுபிடிச்சிக்கும். அதனால ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட். புரியுறதா? Yes, ma'am. Okay. 32. Which of the following statement is not true for cancer cells in relation to mutations? Option D, ma'am. D या B या? D, ma'am. டியும் கரெக்ட் இல்லை, பியும் கரெக்ட் கிடையாது. அதாவது ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். மியூட்டேஷன்ஸ் இன்ஹிபிட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டெலோமெரேஸ் அப்படிங்கிறது. இந்த டெலோமெரேஸ் ப்ரொடக்ஷன் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, இது இன்க்ரீஸ்ட், ரொம்ப இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கும் கேன்சரில் வந்து, ரொம்ப இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கும். அந்த டெலோமெரேஸ் வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப், அது வந்து என்னன்னா சென்சிட்டிவ் பயோமார்க்கர் மாதிரி இருக்குது அந்த ஸ்க்ரீனுக்கு. ஸோ ஏர்லி கேன்சர் டிடெக்ஷன் வந்து மானிட்டரிங் ஹேஸ் இண்டிகேட்டட் ஃபார் ரெசிடியூவல் டிசீஸ், அந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிச்சு we can cure. அது மாதிரி இந்த டெலோமெரேஸ் தான் வந்து மெயின் இன்ஹிபிட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டெலோமெரேஸ். அது ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் கேன்சர் செல்ஸில். ஸோ which of the following statements is not true for cancer in relation to mutations? So இந்த telomerase வந்து it will be very high. Mutations does not inhibit production of telomerase. புரியுறதா? அந்த கேன்சர் செல்ஸில் இருக்கனால டெலோமெரேஸ் இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கும். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ். அதனால ஏ ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், நோ? ஆல்ரைட், நவ் த நெக்ஸ்ட் சாப்டர். ஷால் வி மூவ் ஆன்? Microbes and human welfare. Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் you have to choose the correct answer. Option A, ma'am. இல்லை, ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். அதாவது என்னன்னா, given below two statements, one labeled as assertion, and the assertion in spirulina is a microbe that can be used for reducing environmental pollution. Spirulina is a rich source of protein, carbohydrates, fats, minerals and vitamins. இப்போ இது ரெண்டுமே கரெக்ட் தான், பட் ஆர் இஸ் நாட் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது தான். இப்போ இப்போ இந்த ஸ்பெருலினா வந்து இட் கேன் க்ரோ ஈஸிலி ஆன் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் வேஸ்ட் வாட்டர், லைக் இந்த மாதிரிலாம் கடகடன்னு இட் கேன் க்ரோ ஆன் த என்வாயன்மெண்டல். இட் கேன் ரெடியூஸ், அது மாதிரி வளர்றதுனால இட் கேன் ரெடியூஸ், அது மேலே வளரும்போது இட் வில் டீகே எவ்ரி திங் இல்லையா? ஸோ அந்த என்வாயன்மெண்டல் பொல்யூஷனை வந்து இட் ரெடியூசஸ். And it can serve as food rich in protein, mineral, fat, carbohydrates and vitamins. அதான் கரெக்ட். ஸோ அதனால இதனால அது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் கரெக்ட். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Now, second one, identify the microorganism which is responsible for production of an immunosuppressive molecule, cyclosporin A. Option C, ma'am.
ஆஸ்பர்கில்லஸ் நிகரா? இல்லையே. ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ட்ரைகோடர்மா பாலிஸ்போரம். இது என்னன்னா, இந்த பயோ ஆக்டிவ் மாலிக்யூல் சைக்ளோஸ்போரின் ஏ வந்து இது வந்து இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அன் இம்யூனோசப்ரசிவ் ஏஜென்ட். எதுல எந்த டைம்ல ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பேஷண்ட்ஸுக்கு அது யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த ஃபங்கஸ் ட்ரைகோடர்மா பாலிஸ்போரம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்கஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற அது வந்து they are using it for cyclosporin ஏங்கிறத வந்து they are using it for organ transplant பண்ற அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ that is A is the correct answer. All right. Third match. ஆப்ஷன் பி மேம். இல்ல, டி வந்து தப்பு. பி தான் கரெக்ட். பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஏன்னா சிட்ரிக் ஆசிட் இஸ் a principal organic acid present in citrus fruit. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து டு மீட் த இன்க்ரீசிங் டிமாண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் one second. The aspergillus niger is matched to citric acid. அதனால இது வந்து இப்போ கார்போஹைட்ரேட் ஃபீட் ஸ்டாக் பை ஃபர்மெண்டேஷன் வித் ஃபங்கஸ் ஆஸ்பர்கில்லஸ் நிகர். அது வந்து ஃபங்கஸ், இது வந்து சிட்ரிக் ஆசிட். ஓகே, அது வந்து அசிட்டோபாக்டர் அசிட்டை வந்து அது என்ன பண்றதுன்னா இட் யூசஸ் த சுகர் அண்ட் ஆல்கஹால் ஃபார் இட்ஸ் கார்பன் சோர்ஸ் அண்ட் டர்ன்ஸ் them into அசிட்டிக் ஆசிட். ஓகே, ஸோ அது வந்து தட் இஸ் மேட்ச் டு 1. அதுக்கப்புறம் கிளாஸ்ட்ரீடியம் பியூட்டைசிலம் பியூட்டைலிகம் அது வந்து ஆர் கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா. கிராம் பாசிட்டிவ்னா இட் கேன் பி ஸ்ட்ரெயின்டு. ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம லாஸ்ட் இயர் படித்தோமே. ஹவு தே ஃபைண்ட் அவுட்னா தே புட் சம் ஸ்டெயின்ஸ் அண்ட் தென் ஸ்டெயின்ஸ் ஆகக்கூடியது வந்து கிராம் பாசிட்டிவ் கிராம் நெகட்டிவ் அப்படின்னு இருந்தது. இட்ஸ் அ கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா that helps in production of butyric acid. So that is matched with option 4. That is a match 4. அதுக்கப்புறம் lactobacillus வந்து is a genus of gram positive facultative and anaerobic rod shaped non-spore foaming bacteria. They convert sugars to lactic acid. That is option 2. So option B, choose the correct answer. Option B is the correct answer. Good. Whoever answered is good. The next, which are the following put in anaerobic sludger digester for further sewage treatment? Option D ma'am. Activated sludge, correct. இந்த செடிமெண்ட் இந்த செட்டில்மெண்ட் டேங்க்ல செடிமெண்ட் வந்து அதை தான் ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லட்ஜ்னு சொல்கிறோம். அது வந்து என்ன பண்ணுறது, ஸ்மால் பார்ட் ஆஃப் ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லட்ஜை வந்து பம்ப்டு பேக் இன்டு த ஏரேஷன் டேங்க்ல வந்து திருப்பியும் பம்ப் பண்ணி அந்த ரிமைனிங் மேஜர் பார்ட் ஆஃப் ஸ்லட்ஜ் இஸ் பம்ப்டு ஆன் டு த லார்ஜர் டேங்க் வித் anaerobic sludge digesters. அப்படி தானே நம்ம வந்து பண்ணி கிளியர் பண்ணி தே ரிலீஸ் the fluid, whatever the liquid or whatever. So அதனால வந்து இந்த anaerobic sludge digester for further sewage treatment வந்து activated sludge அப்படிங்கிறது தான் correct. All right, match the following columns. Option D ma'am. D ma'am. D. D is the correct answer. இது வந்து நம்ம முன்னாடியே நம்ம பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன், ஐ திங்க், இல்லையா? ஸோ இட்ஸ் சேம். வெரி குட். சேம் கொஸ்டின்.
கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளவுதான். Now the next one, what triggers activation of protoxin to activate active Bt toxin of Bacillus thuringiensis in bollworm? Option C, alkaline pH of gut. என்னன்னா protoxin are converted into active toxins in the alkaline pH of gut. Ma'am, option C, ma'am. ஆமா, option C தான் correct. Now 7th, select the correct group of biocontrol agents. Option C, ma'am. Option D, Trichoderma baculovirus Bacillus thuringiensis. Next. Yeah, you keep working on it. I'll plug the computer and come. Just a second. Yeah. Could you get the correct option? Option C, ma'am. One second. Oh, we don't match the following other. Okay. Option D. Okay, ma'am. Option D is the correct answer. Then next. Thiobacillus is a group of bacteria helpful in carrying out denitrification. அதாவது denitrification அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா, இது கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜனை வந்து ஃப்ரீ நைட்ரஜன் வந்து இட்ஸ் டன் பை பாக்டீரியா present in the soil. அதுதான் denitrification. So option B is the correct answer. Which of the following can be used as biocontrol agent in treatment of plant disease? Option A, ma'am. இல்ல, anabema இல்ல, anabina இல்ல, trichoderma. Option C, ma'am. ஆமா, C தான் correct answer. All right. Which of the following is a commercial blood cholesterol lowering agent? Option A, ma'am. இல்ல, statin.
ஓகே மேம். யா இந்த ஸ்ட்ரெப்டோகைனேஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஆப்ஷன் ஏ சொன்னீங்க இல்லையா, அது வந்து பிளட் கிளாட் பஸ்டர் ரிமூவ் பண்ணி அதாவது கிளாட்ஸ் எல்லாம் வந்து பிளட் கிளாட்ஸ் எல்லாம் வந்ததுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக அது யூஸ் பண்ணுறாங்க. பிளட் வெசல்ஸில் வந்து சம்டைம்ஸ் பிளட் கிளாட்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி பிரெயினில் வந்து அது பிளட் கிளாட்ஸ் வந்ததுன்னா இட் பிளாக் த வெசல், அதனால் வந்து பிரெயின் டெட் ஆகி ஏன்னா பிளட் ஃப்ளோ இருக்காது, ஸோ பேரலைஸ் ஆகிடும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கோ இல்லை பிரெயினில் வந்து தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் பிளாக்ஸ், எவ்ரி சிஸ்டம் இஸ் லைக் அ பிளாக், ஒரு பிளாக்காக இருக்கும். ஸோ எல்லா இடத்துக்குமே பிளட் ஃப்ளோ இருக்கணும். ஸோ ஏதான ஒரு பார்ட்டுக்கு வந்து பிளட் போகலை, சம் கிளாட் வந்து பிளாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு வந்து அந்த வெசல் அந்த பிளட் வந்து பிளாக் பண்ணிடுது அந்த கிளாட் அப்படின்னு சொன்னால் த ஹோல் தட் பிளாக் வாட் எவர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள், anything, it can be anything, like for example respiratory tract இல்லை வேறு எதாவது லிம்ஸோ எதானன்னா இமீடியட்டாக அட்டன் பண்ணலன்னா they'll paralyze. அவங்க அது ஃபங்க்ஷன் ஆகாமல் போயிடும். பிளட் சர்க்குலேஷன் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால் ஸ்ட்ரெப்டோகைனேஸுங்கிறது வந்து அதுக்கு கிளாட் பஸ்டர். அது லிப்பேசஸ்ங்கிறது வந்து அது என்னென்னா இட் ரிமூவ்ஸ் ஸ்டெயின்ஸ் ஃப்ரம் த லாண்ட்ரிலலாம் ஸ்டெயின்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு டிட்டர்ஜென்ட் மாதிரி அது யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தென் சைக்ளோஸ்போரின்ங்கிறது ஏங்கிறது ப்ரொடியூஸ்ட் பை ட்ரைகோடர்மா பாலிஸ்போரம் ஃபங்கஸ். அது எதுக்குன்னா இந்த இம்யூனோ சப்ரசண்ட்டாக நம்ம வந்து இந்த ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பேஷண்ட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸ்டாட்டின் தான் வந்து இஸ் அ மோனாஸ்கஸ் பர்பியூரியஸ் ஈஸ்ட். அது ஆக்சுவலி அதை வந்து பிளட் கொலஸ்ட்ரால் லோயர் பண்ணுறதுக்காக பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. ஸ்டாட்டின் இப்போதைக்கு இன்னி வரல ஸ்டாட்டினுக்கு ஈக்குவலாக கொலஸ்ட்ராலுக்கு மாத்திரையே கண்டுபிடிக்கல. அலோபதியில் நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஸ்டாட்டின் இஸ் சப்போஸ் டு பி த பெஸ்ட் மெடிசன் ஃபார் கொலஸ்ட்ரால். ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ you people want to continue? Shall we finish? ஏன்னா 24 questions இருக்கு. We are in the 12th. You want to continue or you want to stop here? Continue பண்ணலாமா? பண்ணலாம் மேம். Okay, very good. All right, 12. Conversion of milk to curd improves its nutritional value by increasing the amount of ஆப்ஷன் சி மேம். vitamin B12. Yes, exactly. Correct. இது நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல. அதனால தான் வந்து நமக்கு கேர்டு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. பிகாஸ் வைட்டமின் B12 வந்து நமக்கு ஜென்ரலாக கிடைக்காது. ஸோ அதோட ஆக்சுவலாக பியூர் வெஜிடேரியன்ஸுக்கு வந்து வைட்டமின் B12 டிஃபிஷியன்சி முக்கால்வாசி பேருக்கு இருக்கும், நான் வெஜிடேரியன்ஸை விட. அது காரணம் என்னென்னா அவங்களுக்கு வைட்டமின் B12 சோர்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சல். அதுலேயும் ரொம்ப இப்போ வர ஹைஜீன்னு சொல்லி ரொம்ப ஹைஜீனாக இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்கிற அந்த B12 வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லை. ப்ளஸ் வெஜிடேரியனாகவும் இருந்தால் B12 கிடைக்காது. ஸோ கண்டிப்பாக எக்ஸ்டர்னல் சப்ளிமெண்ட்டு தான் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது. பட் திஸ் மில்க் வந்து when it is கேர்டாக ஆகும்போது அதோட B12 கண்டென்ட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் fairly a good source of B12. Okay. So 13 next. ஆப்ஷன் டி மேம். Which are the following in sewage treatment removes suspended solids? Option என்னமா? டி மேம். என்ன சொன்னீங்க? C is the correct answer. Primary treatment is the correct answer. Okay. Which of the following is correctly matched for the product produced by them? Oh, wait. 1 second, children. Wait. Oh, sorry, I left out 14. Select the mismatch. ஆப்ஷன் டி மேம். D. Frania arlis.
அது தப்பான மேட்ச் கிடையாது, மிஸ்மேட்ச் கிடையாது, கரெக்டு தான். இந்த ரோடோஸ்பிரிலம் அது வந்து ஃபேக்கல்டேட்டிவ் ஆனரோப் அண்ட் ஃப்ரீ லிவிங் நைட்ரஜன் ஃபிக்சர். அது எது? ரோடோஸ்பிரிலம். ஓகே. மைகார்ஹிசாங்கிறது வந்து சிம்பயோட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஃபங்கை அண்ட் ரூட்ஸ் இல்லையா? ஸோ இது ரெண்டும் வந்து மேட்ச் கிடையாது. இது ரெண்டுமே டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். அதனால அதுதான் மிஸ் மேட்ச். ஓகே. ரோடோஸ்பிரிலம்ங்கிறது நைட்ரஜன் ஃபிக்சர், மைகார்ஹிசா வந்து ஃபங்கைக்கும் ரூட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன். ஆல்ரைட், symbiotic relation. All right. 15. Which of the following is currently matched for the product produced by them? Option D, ma'am. Correct. Ethanol. Correct. Then 16. Can you match this? Pistils fuse together syncorpus. இது ஏன் இதுக்குள்ள இந்த இதுல வந்திருக்குன்னு எனக்கு I don't know. This is I don't know. B. Formation of gametes வந்து gametogenesis. Ma'am, option C, ma'am. Yes, C தான் correct. Hyphae of higher ascomycetes வந்து it's dikaryotic. Unisexual flower, female flower is pistillate. Correct. Option C is the correct answer. 17. Option B, ma'am. B வந்து microbe trichoderma polysporum, product cyclosporin A. Application of immunosuppressant. கரெக்ட் தானேம்மா? அது தப்பு இல்லையே. இப்போ என்ன கேட்குறாங்க, எது ராங்கா மேட்ச் பண்ணிருக்கு இந்த டேபிள்லன்னு கேட்குறாங்க. கரெக்ட் தானே? ட்ரைகோடர்மா பாலிஸ்போரம், பாலிஸ்போரம் சைக்ளோஸ்போரின் ஏ தானே வந்து அது இம்யூனோ சப்ரசிவ் ட்ரங்க், அதாவது ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா? கரெக்டு தான். ஸோ அது தப்பு கிடையாது. எது தப்பு? கிளாஸ்ட்ரீடியம் பியூட்டிலிகம் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ ப்ராடக்ட் லிப்பேஸ், ரிமூவல் ஆஃப் ஆயில் ஸ்டெயின்ஸ். ஆக்சுவலாக வந்து தட் ஹெல்ப்ஸ் இன் பியூட்டரிக் ஆசிட். கிளாஸ்ட்ரீடியம் பியூட்டிலம்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பியூட்டரிக் ஆசிட். இந்த கேண்டிடா லிப்போலிட்டிகா அப்படிங்கிறது தான் வந்து இது ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லிப்பேசஸ் வருது. அது வந்து இட்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் டிட்டர்ஜென்ட் மாதிரி, அது ஸ்டெயின்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு லாண்ட்ரியில் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து இந்த மைக்ரோபும் அந்த ப்ராடக்ட்டும் மேட்ச் இல்லை. கிளாஸ்ட்ரீடியமோட ப்ராடக்ட் வந்து லிப்பேஸ் கிடையாது. ஸோ அந்த அந்த ஆப்ஷன் டி இஸ் ராங். வேறஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைக்ரோப் இஸ் கரெக்ட்லி மேட்ச்ட் வித் த ப்ராடக்ட். அந்த மைக்ரோப் எந்த மைக்ரோப்லேருந்து எந்த ப்ராடக்ட் எடுக்கிறாங்களோ கரெக்டாக தான் மேட்ச் பண்ணியிருக்கு. லாஸ்ட் ஒன்லி தான் மேட்ச் ஆகலை. ஆல்ரைட். ஸோ டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். Alright, 18th, match the following list of microbes and their importance. A is Saccharomyces cerevisiae. Option B, ma'am. Option B is the correct answer. That is commercial production of ethanol. அதுக்கப்புறம்
Monascus purpureus வந்து it's one second. Production of blood cholesterol lowering agent option 4. And then C வந்து Option B, trichodermal ma'am. polyester. என்னம்மா? Option B, ma'am. Option B is the correct answer. Very good. Already most of it we have discussed, so I'm not going in detail. The guts of cow and buffalo possess, இது வந்து நீங்க டக்குன்னு சொல்லணும், போன வருஷத்துல இருந்து படிச்சிட்டு இருக்கோம். Option C, ma'am. Methanogens. Okay. Alright, methanogens வந்து என்ன, அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? Why it is present in cow? Cattle generally, cow மட்டும், cow ஸ்பெசிஃபிக்காக நிறைய இருக்கு, பட் ஜென்ரலாக கேட்டில்ஸ்லேயும் வாட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தட், எதுக்கு அது இருக்கு? எனிபடி நோ? இப்போ அது வந்து நேத்திக்கு வந்து when we were doing the summary I told you this, if you had paid attention you will remember. இப்போ நம்ம அந்த அது வந்து இட்ஸ் ஹெர்பிவோர், பிளான்ட் எல்லாம் சாப்பிட்றதுனால அதில் இருக்கிற செல்லுலோஸை பிரேக் பண்ணுறதுக்காக, செல்லுலோரை வேற எதுவுமே டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா, அதை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக பிரேக் பண்ணுறது தான் அதோட ஃபங்க்ஷன், மெத்தனாஜன். ஆல்ரைட், question number 20. Which one of the following fungi contains hallucinogens? Option C, ma'am. Option C. Yes. Amanita muscaria. Correct. இதில் என்னன்னா இந்த மாதிரி மஷ்ரூம்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து அமானிட்டா மஸ்கேரியா, சிசிலோ சைப் மெக்சிகானா, அந்த மாதிரி மஷ்ரூம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹாலுசினோஜன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ். அது என்னென்னா அது பிரெயின் செல்ஸை வந்து ரொம்ப நம்ம சாப்பிடும்போது இட் வில் டெஸ்ட்ராய் த பிரெயின் செல்ஸ். அந்த ஒரு பர்செப்ஷன் பவரை வந்து நம்மக்கிட்டேருந்து எடுத்துரும். ஸோ அதனால் வந்து இல்லாதது இருக்கிற மாதிரி ஒரு இமேஜினேஷன், இருக்கிறது தெரியாது, அந்த மாதிரிலாம் ஒரு கன்ஃபியூஷன் அந்த மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அதான் அந்த ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ now 21. An algae which can be employed as food for human being is? Option B, ma'am. Yes, option B is right. இது வந்து that is a single celled chlorophysian algae. அதில் என்ன இருக்குன்னா இட்ஸ் ரிச் இன் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட். இது இட்ஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ எ ஃபுட் சோர்ஸ் டியூரிங் லாங் ஸ்பேஸ் ட்ராவல்ஸ். அதாவது இந்த ஸ்பேஸ்லலாம், அவுட்டர் ஸ்பேஸ்லலாம் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க, அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்லலாம் ட்ராவல் பண்ணும்போது தே ஹாவ் கேப்சியூல்ஸ் மாதிரி, தே கேரி ப்ரோட்டீன் அண்ட் அதர் திங்ஸ். தே கான்ட் ஹாவ் த நார்மல் ஃபுட், அதுக்கு தே யூஸ் திஸ். Okay, 22nd. What gases are produced in anaerobic sludge digesters? I'm sorry children, digesters. இதில் வந்து நம்ம யோசிக்கிறதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது, பிகாஸ் only one can be the true. Methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide, இதுதான். Okay, CH3, H2S and CO2. Okay, next. Microbe used for biocontrol of pest butterfly caterpillars is? Option D, ma'am. Yes, option D. Bacillus thuringiensis. Then a good producer of citric acid is? Option C, ma'am. Yes, Aspergillus. So with this we come to the end of this class, children. So we've also completed
this unit. Next class வந்து we will start the next unit.